Hi Nga. Who will be the first speaker? Please turn on your microphone. Who will be the first speaker? Coming the first. Hi, I will be the sole speaker today, and Miss Ngavan will be the timekeeper and the one who monitor the session today. Yeah. Yes. Thank you. Everybody, see the slides. I saw the slide recently updated in. Now I will share the slide on the screen now. Very tough. Very tough lesson for all. Just wait a minute so I can just share it. There you go. Can you guys see my screen yet? I will. Here. Can you see it now? Okay. Okay. If you want to discuss during your presentation or after finish every session, we will start to discuss. This is table content and the time frame today is my plan. So I hope that we can stick to the plan. I hope we can follow that, but there is some. Okay, let's follow the plan, and I think this is the excellent, well-designed presentation, and I hope everyone can have prepare the same designs like this way in the next presentation. I think that if anyone want to stop me for questions or anything, it's also okay. It's okay. But I hope that because I think that 1.5 hours is is enough for people to concentrate fully to the session. So the whole yeah. So it's the estimated time, not to be too exact. It's okay. So I will try to do not interrupt your presentation, and I prepare paper to Yes. write out something. Yes. I have my slide number here, and you can take note and ask and give question to everyone. Thank you. And Okay. I also uploaded my slide in the form of PDF to the link, and because the PDF is much lighter, so anyone can open it even on phone. Or I think if someone have question, you can raise your hand right away, and after that, we just collect the question and answer later. Yeah. Okay. So should we start now? It's 5:03. Okay. Yes. Let's start. Okay, let's start. Okay, good evening, ladies and gentlemen. My name is Mi, and today I and my partner, Miss Ngavan, are very delighted to welcome you all to our session on the treatment of patients with acute leukemia and COVID-19. Here's the timetable and the time frame of our session. Firstly, I will present the overview of acute leukemia treatment and then move on to our case studies. Between each topic, we will have a discussion of around 50 minutes or more. And Ms. Ngavan will be the timekeeper. She will tell me about if I just messed up with the time or anything else. So let's start with the definition of leukemia. We all know that leukemia is a malignant condition involving the excess production of amateur or abnormal leukocytes, which eventually will suppress the normal blood cells and results in the symptoms related to cytopenia. As we all know, the thrombocytopenia, erythrocytopenia, or leukopenia.
It is necessary to differentiate leukemia and lymphomas because lymphomas are also cancers that start in the leukocytes or those that will become leukocytes. However, leukemia, the cancer cells are mainly in the blood marrow or the blood. The bone marrow or the blood, while the lymphoma, they tend to be in the lymph nodes or the other tissue. Leukemias are commonly categorized into acute or chronic based on the percentage of blast or leukemia cells on bone marrow or blood, and myeloid or lymphoid based on the predominant lineage of malignant cells. In Vietnam clinical setting, the most common classification of leukemia is FAB. The picture here about ALL was taken directly from the 1976 paper, which is still applicable now. And the table of AML here, I reproduced from the original paper and some updates. I'm sorry, can you guys listen to me? Is this clear? Yeah, clear. Yeah, thank you very much. However, when it comes to scientific research, WHO has introduced a much more complicated classification, which based on prognosis, morphology, immunophenotypes, and genetic data. Here I presented a simplified version so you can know just how complicated it is. But like an overview, I just want to show you, but it does not really, relate to our paper. The treatment of AML and ALL is divided into three categories: the newly diagnosed, in remission, and refractory or recurrent. Newly diagnosed are those that have never, yes. Thank you, Ting. Thank you for your question, and I think we will discuss later. And please, everyone, just comments, and we will discuss by the end of the slide. The section. Right. Okay? Yes. Newly diagnosed are those that have never had any treatment before, and the initial treatment is often induction chemotherapy that aims to induce a remission. Induction therapy includes an intensive and non-intensive one. The most common intensive therapy is cytarabine plus daunorubicin, we all know as the 7+3. This is a 2-drug regimen of cytarabine given as a continuous infusion for 7 days, and a 3-day course of anthracycline or daunorubicin. Another, this one is much newer and novel one is CPX351, a 2-drug liposomal encapsulation that delivers cytarabine and daunorubicin at a fixed 5:1 synergistic molar ratio. It means that patients only use, like 1 tablet or 3 times a week only. Non-intensive therapy is given to frail old patients with comorbidities, including low-dose cytarabine, hypomethylating agents. We can see these drugs a lot on the paper, azacitidine, and venetoclax plus azacitidine or decitabine. Venetoclax is a newly registered drug in the field of chemotherapy for AML. It is a selective and orally small molecule inhibitor of BCL2. In my slide, by the end, I have an appendix 2 about the mechanism and the clinical trials related to venetoclax to anyone who is interested. And I believe that I can ask Dr. Truk for more clinical experience with these drugs because not many patients in Vietnam have been using it. It's quite expensive. The response criteria of AML is divided according to percentage of blood cells, hematologic and morphologic recovery.
I just listed here, according to the paper of Don et al. In Blood, published in 2010. And I believe that it is currently still used now. For short, we know the complete remission means that the percentage of blast is fewer than 5%. A partial remission is 5 to 25%. And there are much more criteria to talk about, and you can refer to the paper. We have a table in that paper which is very detailed. When the patients are in a remission after an induction chemotherapy, consolidation chemotherapy is given with the aim of deepening the response and consolidating the remission. Here we have the dose-intensive cytarabine-based chemotherapy. Maintenance therapy is not included in most current treatment since there hasn't been any convincing evidence on disease-free survival or overall survival. However, I still list it here so that maybe a younger student in our group could know like an overview story of the treatment of patient in remission. Well, despite the intensive chemotherapy, some patients with newly diagnosed AML will not go into remission. And also some patients who are in remission after induction and consolidation may still have a return of the disease. And at this moment, chemotherapy is always given as a first treatment. We have intensive salvage chemotherapy. We still use it now in clinical Vietnamese clinical setting, we have FLAG and FLAG-IDA. And we can add some targeted therapy, which is again very expensive and very exclusive for some specific patient. If the patient has, for example, the FT3, they have some variants on the FT3 gene. We could use the gutaritinib for the FLT inhibitor, which is a tyrosine kinase inhibitor. And we, as I know, in Vietnamese clinical setting, we have gemtuzumab, a CD33-directed antibody drug conjugate. And I believe that my clinical experience is pretty limited on this. Please, I would like to ask more from our professionals here. One important treatment that should be noted on the refractory and recurrent is the hematopoietic stem cell transplantation. We have two options. The first one is autologous peripheral blood stem cell rescue and the allogenic hematopoietic stem cell transplantation. Again, this is very out of my expertise, but I do learn a few about it. So I hope that we can discuss more about this maybe on this discussion. In 2020, ASH has updated the guidelines for AML for specifically older patients. You can see the recommendations for A here. They state that if the patients are not eligible for intensive chemotherapy, ASH suggests hypomethylating agent. For example, we have in the paper is azacitidine. When I made this slide, this slide only is mainly for younger students in our group because I myself is a young student, a young doctor. When I try to find the regimen for AML, it's quite difficult because we only have Vietnamese resource, and when it comes to English resource, we don't know which one to learn from. So I listed here the NCCN guidelines for AML 2014 and also the ALL. And when you want to know about some novel regime, I suggest that we young doctors might find the original paper. I listed here the CPX512 was published by in 2018, and the GMOR specifically used for German patients, ALL German patients in 2008. And I think they are good resource for us to understand not only the regimen, but also how the doctors in other countries use it, monitor the patient, and other follow-ups. They're very great.
Now let's move on to the ALL treatment overview. Well, for the ALL, it's a little bit different than AML because we need the central nervous system prophylaxis therapy. We all know that for adults, malignant cells penetrate the central nervous system quite heavily than AML. So we have here some of the most common prophylaxis therapies for CNS perfusion. Invasion. And however, the most important therapy is still remission induction therapy. It's a little different from AML because here we have a GRAAL, GRAALL. It is now very popular everywhere in the world. We can find it in the national guidelines of Vietnam, very detailed and very clinical, applicable. Secondly, we have to concern about patients with Philadelphia positive ALL, and they are usually treated with tyrosine kinase inhibitor. We have imatinib and some secondary generation too, which I will tell you about in the next slide. For in remission patients, chemotherapy with longer time and lower dose use. We continue the treatment with BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor. Now we can use many generations. We have imatinib, nilotinib, dasatinib. And again, the bone marrow transplantation is used in this stage or for the refractory or recurrent patients. Here. As you can see here, for refractory or recurrent patients in ALL, every path will lead to the bone marrow transplantation, and it will be combined with targeted therapy as I shown here. The targeting for antibody targeting CD19 or CD3 or CD22. So this is the end of my treatment overview on the AML and ALL. So I hope that I can bring about the a picture of what the patient would have. I intended to focus more on the regimen, but I suddenly realized that it's not very overview. So I hope that I can tell you, especially young student like me, like how to approach the treatment of patients. And so thank you for listening to my first section. And now I will move on to the questions. So can I? Thank you so much, Dr. Mi. I highly appreciate for your investment too much on this presentation, and I learned a lot from this. And I hope Thank you very much. other people maybe have many information from your presentation. Now let's. I know that there is the very normal information in this slide, and it may be overwhelming for someone, but don't worry, we try to discuss and open a little. Yes. And let's start with the Dr. Tin question first. Doctor, can you talk your question and we can discuss together? Thank you. So can you hear me? Yes, very clearly. Okay. So according to your slide, that there are some ways to classify the leukemia, and for me, it's a very quite hard to remember the classification. Is there any insight to remember them easily? Anyway. Yeah. Okay.
and maybe I would like to share my idea because I had to learn it for my residency test too. So actually, this is a very like it is not very correct because this is just how I try to remember the name. Mình nói tiếng Việt được không ạ? Tại vì cái phần We này tiếng Anh just mình can không được talk giỏi just lắm. general information. Don't need to go into detail because I get that. No one in here, if they are not hematologists, they can remember this. Yes. It is very very difficult for Yes. non-expert. Sorry. Yes, Right. okay. So for AML, I classified the 8 types into three subgroup. The first one is MO, M1, and M2. The second group is M3. I mean, I have 4 groups. Sorry, 4 groups. The first one MO, M1, M2. We have M3, M4, M5, and we have M6, M7. So M1, MO12 are the we call it the myoblastic with different percentage of differentiation, and I mean the MO is less than 3% of differentiated. And M1 is 3 to 10%, and M2 are more than 10%. We have M3, the only one with very different treatment, the ung thư tiền tủy bào. Acute leukemia. Yes, we have M4 and M3 are all related to the monocyte. In Vietnamese we this M4 and M3 very specifically related to monocytes, and M6 and M7 are the other type. We have erythroid and megakaryocyte. Yeah, so that's how I remember it for the test. I can say that just summary very I think you just remember one thing, that either they classify from M1 to M7 depend on the level of maturation. From M1, M0, M0, this is the undifferentiated acute myeloblastic. That means at this stage, this is a very immature cell. You even cannot differentiate this is truly myeloblastic origin or this is the lymphoblastic origin. Very immature stage. And when you move to M1, M2, M3, there is a more mature cell appear. For example, in M3, you can see the morphology of the promyelocyte, and when you move to M4 and 5, you can find many monocyte feature in the slides. And when you move to M6, you can see the feature of erythroid lineage, and M7 with the megakaryocytic lineage, something like that. It depends on the level of differentiation of the level of maturation. But in practice, we don't focus too much, or we don't need to separate more complicated like this way. You just remember in AML, we divide into the 2 main kinds. First is APL, that means M3, acute promyelocytic leukemia, or non-APL. APL or non-APL. For the rest of kinds of AML, you can classify as a non-APL. That's enough, because APL is the emergency situation, and they have the specific treatment. You need to do urgent and specific. But for other kinds of AML, we have the same kind of treatment, and that's very easy. That's it. That's enough. Dr. Joe, do you have any comment for this problem? Thank you very much. I think it's more easier for me to remember the. Can I have one more question? Yeah, right. Yes. So according besides the
the chemotherapy for AML have the supportive care for the patient with AML. So can Dr. Trúc, can you share a little bit about your experiences about supportive care for patients with AML beside the chemotherapy? You mentioned a very big problem. Yes, Big yes. problem in cancer. In cancer, Very we big. always have a term we call that best supportive care, and best supportive care including many treatment, including the transfusion or prophylaxis antivirals or antiviral, antibacterial, something like that. Many things, and I think we cannot say it just for a few minutes. I think someone should be prepared for one presentation for this topic in the future. I think so. Okay, thank you. Okay. Dr. Joe, could you talk something about Dr. Me presentation? Hello, everyone. Firstly, I would like to give some compliment for me presentation. I think she prepared very well, and in the classification, I have some comment. Maybe the slide 4. Okay, slide 4. Okay. In the classification of AML, I think you should focus also following European Leukemia Net classification, because in the article I see they classify the patient according to the classification of European. Did you see? Yes. So in this slide, you do the classification for AML and ALL, but in AML we have a three system, FDA, yes. WHO, and European Leukemia Net classification. Yeah, European Leukemia. We move to slide 10. Slide 10. Slide 10. Okay. 10. Wait. Here, slide 10. So European we have one slide talk about the classification. I forget. Excuse me, can you ask me again? There's the one slide you talk about the risk classification according WHO. to Right. risk classification. WHO is here. No, let's move. Next move. Next. I did not include the European leukemia. I did not include it. Maybe in the Dr. Nga presentation, I think so. No. The next presentation is only for me. Okay, we will comment and we will talk more about this problem in the next presentation. Dr. Joe, do you have any suggestion for them? Yeah, I just mostly everything in the presentation I think is good and clearly, but I think if you add more information for this point of view, I think it's better for every people here can understand more for the article when you present the article later. Okay. Dr. Me is very excellent, much better than me. Thank you very much for your input. Okay, I did not read about the leukemia. I just comment something. Yes. About the let's move to the slide number 3. Slide number 3, yes. Here.
Slide number 3. Yes. Yeah, you classify acute or chronic based on the percentage of blast, but in fact it is not. Not really right. Yeah, Right. not really It's right. not really right. Yeah. I It's, also So I sorry. think, I also very confused. I mean, I don't know if I'm right or not. So I want to ask you too yeah, about this this yeah, right. this line. Because, So it's not really right. as I mentioned several times before, Mm-hmm. the key factor to differentiate between the acute or chronic is the differentiation features. Yes. In acute leukemia, uh, cell development is stopped in the very early stage and cannot differentiate more. And that's the reason why it increase the blood cell or immature cell in the bone marrow. Uh, and speed of cell division in at this stage is very fast. And that's the reason why clinical feature is very acutely. But in case of chronic leukemia, even though the cell have some mutation to push the cell divide rapidly, but the cell remain their ability of differentiation, and they can mature more and more, and when they mature, they can become a functional cell and go to onto the bloodstream, and that's the reason why clinical feature is chronic, and sometimes the patient just incidentally find their disease via blood test. But in case of clinical criteria for diagnosing, we need to make a certain level of blood to uh, try to divide two kind of disease. So we take 20% to make a borderline for this. But in fact, it is no meaning. If some people, if someone have the 19% of blood or 21% of blood, what is the difference? What is the meaning? No meaning, I think so. But in fact, and Excuse me. Mm, yeah, yeah. In this slide, I and me also discussing about this, but we decide make it because we want you talk about something about it, because about the maturation and the difference between acute and chronic. Yeah. The percentage of blood in us even so important, but in us all. Yeah. yeah, thank you. For myeloid or lymphoid disease, in leukemia, usually I think over 900 of cases, they just have the one mutated cells. What one mutated cell achieve something wrong and pro-life rapidly. So usually you can see all the blood cell will originate from just one cell, and the original cell that it may be if is would originate from the myeloid lineage, we call that it is the myeloid leukemia, and if this is originate from lymphoid lineage, we call that lymphoblastic leukemia. Okay. Very rare case they have some both of them, and we call that the mixed phenotype or mixed lineage leukemia, but very rare. So just have the one kind of cell, of blood cell, not just predominant lineage, but just one kind of them. Okay. Okay, we will discuss later. Let's move to the second presentation to meet the plan. Yes. Oh, thank you very much. Yeah. Yes.
Today, because I am the sole presenter of the slide, I think it is more suitable for me and Miss Gavin to define, like maybe in the future we'll have a second slide where Miss Gavin will be the main presenter, because presenting, I mean, yeah, so that is our style. Okay, so now let's delve into the case report of Gandili et al. Published in 2020 December. The challenges in treatment of patients with acute leukemia and COVID-19, a series of 12 patients. As you can see here, the paper was submitted in June to 2020, but it was not accepted and available online until December. So we understand that the patient in this study are monitored from February to May of 2020, the time that the COVID-19 surge was incredibly terrible in the Europe. Okay, so we have 12 patients, including 8 AML and 4 ALL. Three AML with newly diagnosed, 4 refractory, and 1 CRI. CRI means complete remission with incomplete hematologic recovery. 4 ALL patients include 1 newly diagnosed Philadelphia 1 positive B-cell ALL and 3 other types under treatment. Okay. Firstly, all patients were diagnosed with a type of AML or ALL before the confirming of COVID-19. The diagnosis of SARS-CoV-2 infection was based on the real-time PCR virus detection on the specimen of the respiratory tract. Serology assay was to measure the reaction, a immunological reaction of each patient to SARS-CoV-2. We focused on the IgG antibody against the viral spike protein S1S2. Follow-up data include intensive care, date of admission to ICU, the number of days spent in the ICU, so far score severity for ADRS, acute oh my god, I wrote it wrong. Acute respiratory distress syndrome, ARDS, sorry. Complication during ICU stays. Complication of chemotherapy include neutropenia, meaning the reduction of neutrophils. Lymphopenia, the reduction in number of lymphocytes. PCT level. In the monitoring of SARS-CoV-2, we will focus on the IL-6 level, ferritin level, SARS-CoV-2 serology assay, and days until no detectable SARS-CoV-2 RNA in nasopharyngeal swab. Here are the list of therapies used in the patient, in this slide. We know the 3+7, I mentioned before, the CPX-512, the FLAG-IDA, normally used in Vietnam too, and the HDAC, high-dose Ratabin, is used for 1 patient only in the paper, and the GMOR, the German Multi-Center AL Study Group, because Vietnam didn't use this regimen, only in German. So I present here a picture from the paper here by Gorbuget in 2008 about the induction chemotherapy of GMOR, so you can have the overview of this induction, of this regimen. I think it's not very different from GALL, but anyway, I just show you what it is, because I don't know what it is actually before reading this paper. Okay, so in this case study, you might notice the patient were categorized into favorable or better risks, intermediate risks or poor risks, also called adverse risks. This sorry, is based... can I stop you a little? Yes. For why? Because this is the slide Dr. Joe want to comment for you about the risk classification. Dr. Joe, yes. Could you comment in this slide? Yeah, right. I agree. Yes. So this is this slide. I want to talk something, because for your risk, because in AML, risk classification is a key factor for making decision for treatment. So if the patient have the poor risk, you must do
transplantation after finished induction therapy. And for the favorable risk, you just can treat by chemotherapy only. So we must know that in the world, they in nowadays they use the EON 2017 classification for risk classification. Ah, It is the old yeah, version yeah, from maybe NCCN. I don't know well, but yeah. you need I to found revise that. that. We use the ELN from Yeah, the I found that. I found that paper recently, and I will European maybe give. leukemia net. I just found the paper while we are discussing, and I think I will share it on Zalo for everyone Okay, I to. will write out the name in the couple. Please. Yes, yes. Okay, Uh, let's move. yes, yes. Oh, I cannot paste the picture. Okay. Okay, so as you can see here, the risk stratification was based on the cytogenetics and molecular abnormalities. This one I read the NCCN guidelines, but yeah, as we all know, we can found the ELN 2017 classification. I found it too. Uh, Actually, yeah, there is a validation and refinement of this 2017, and it was published in Leukemia in 2020 for those who will want to have a revised version. And we also have to consider the performance status of the patient, whether they are eligible. They mean they have the enough health for the chemotherapy or not, because we know that we have the intensive and non-intensive therapy. And the non-intensive are for the frail and old patients with comorbidities. And here I also list the toxicity criteria because actually before reading this paper, I don't really know about it. So I just want to share you guys the source of this classification. Yeah. Okay. So here I will present the clinical cost of each patient in our case studies. The first three newly diagnosed patients before COVID-19, they have not had any treatment in AML. And after infection of COVID-19, all develop. Oh my God, I wrote it wrong. All develop acute respiratory distress syndrome. In our 4 patients, refractory and relapsed, before infection, they have received intensive chemotherapy. And after infection, they develop no ARDS. Only 1 out of 3 patients with newly diagnosed continue with the cytarabine and daunorubicin 3+7, and he passed away. The other 2 and the 4 refractory, after the infection of COVID-19, they were changed into the azacitidine and venetoclax. The only patient with CRI have the induction of 3+7 and consolidation with HDAC. At day 12 of consolidation chemotherapy, he was diagnosed with COVID-19 and he passed away 23 days later. In our 4 patients with ALL, firstly, the only one with Philadelphia positive B-cell ALL. Before infection, he was treated with he received the pre-phase 5 days. I actually don't know exactly what pre-phase 5 days is because the paper did not talk about it. So, yeah. After infection, he was continued with the induction of ALL therapy. I mean the GMALL. I just want to explain a little about prephase. Yes, please. In ALL treatment, Mm-hmm. they always have the first step Central. of enter treatment. They use the steroid only Steroid for only. usually for 7 days from Oh. the day 1 to day 7, because usually lymphoid cell is very sensitive for steroid, and you can see that in many kind of B cell disease like autoimmune disease, we use the steroids. So in case of lymphoid malignancy, they use the same kind of drug.
They call that prephase to check whether this cell is sensitive with steroid or not, and it can affect the treatment. Because at the first time when the patient present, the leukocyte count is very high, and with the prephase with steroid, we can check two things. First, it try to reduce the number of lymphocytes fastly, and second thing, we can predict the future of treatment with steroid or not, something like that. Yeah, thank you very much. Thank you. Okay, let's move on to our patient with Philadelphia negative BALL. This patient was under treatment when he was diagnosed with SARS-CoV-2. And this patient continued to receive the continuous infusion of blinatumomab. The T cell ALL patient, the other three continue to have the treatment that they already have before COVID-19. And the results is that the three patients who are under treatment, already under treatment when diagnosed with COVID-19, they develop no ARDS syndrome. Yes. And the only patient that have any complication related to COVID-19 is the Philadelphia 1 positive. He developed a deep vein thrombosis and severe ARDS. Okay, so as you can see here, the mean age is... Sorry, can you back to previous slide? Yes. In the last case, yes. in the last line, you write out that one TCL. What is the meaning of TCL? What is the abbreviation? I think it must be LBL, lymphoblastic lymphoma. Yes, just wait a minute. In the table, it was written at lymphoblastic TCL, and in the paper, sorry, just wait a minute. I printed all of that. No, they call that this is lymphoblastic lymphoma, and the cell, in this case, it is T cell lymphoma, but in lymphoblastic phase, so you can see that you can call that T lymphoblastic lymphoma. Here, I know. All right, T lymphoblastic lymphoma. Right. Yeah, right. LBL, not TCL. Oh, yeah. T lymphoblastic lymphoma. It's quite similar to lymphoblastic leukemia, but we can talk later. We can discuss later. Yeah, I want to ask too. Yeah, thank you for raising a question, because I intended to leave for the discussion on why this patient is included here. Thank you. Just wait a minute. Okay. As you can see, the main age of patients is 60 years old and 75% are male. Regarding the symptoms of SARS-CoV-2, all 4 patients are asymptomatic at diagnosis of COVID-19 and later all develop very typical symptoms. Admission to ICU, 10 out of 12 patients are admitted to ICU with the median days of 9 days. Only 8 patients was discharged and 2 patient deceased. Pneumonia was discovered in 11 out of 12 patients. Oh my God. ARDS was found in 5 patients, 1 patient with AML CRI, and 4 patients with AML and ALL newly diagnosed. The only patient with a deep vein thrombosis that I mentioned before, he was not able to receive the pegylated asparaginase of the ALL chemotherapy. I want to comment a little about this because maybe difficult for everybody. Asparaginase, this is a very common drug to treat in lymphoblastic leukemia and lymphoma as well, because there is the one consistent feature of the lymphoid cell is that the development of lymphoid cell depend on the one kind of amino acid
we call that asparagine. There is many protein in our body needs asparagine in their component, and asparaginase is an enzyme to destroy the asparagine, and without asparagine, all the protein depend on asparagine for their structure cannot be synthesized, and except for leukemic cell, there are the many other protein also have the same dependence. In this situation, there is many kind of anticoagulant protein needs asparagine in their structure. And if we destroy asparagine by asparaginase, the anticoagulant protein will be disappear, and our body will put into the very high risk for thrombosis. That's the reason why many patients can develop thrombosis with the asparaginase. Yes. Very clear. Okay. So clear. Yes. I have some guess from the paper, but thank you very much for your clear explanation. Yeah. Okay. So let's move on to the next slide. Okay. Let's talk about the severity of COVID-19 of patients with leukemia and COVID-19. So we have 12 patients. Only 3 develop mild to moderate COVID-19 clinical cause, and 9 patients with severe and clinical cause. In our paper, the author mentioned two previously reported case by Wu et al. In 2020 February, and I also add more reference from the NIH COVID-19 treatment guidelines. We know that for normal patients with no underlying disease, 80% of clinical cause in 80% is mild and moderate. Just mild and moderate. 40% of patients will develop severe COVID-19, only 6% with critical cause. This means that maybe the concomitant of leukemia and COVID-19 will lead to a much more severe clinical course compared to normal patients with no underlying disease. And this finding is also complies with He et al. In 2020 February. He found that more severe SARS-CoV-2 infection in patients with hematological malignancies. Regarding the detection of SARS-CoV-2 RNA, it was detectable in all patients at diagnosis. We all know that. Among the alive patients, it is detectable in 2 out of 10 patients at the end of the follow-up. And a very special finding is that in 2 diseased patients, the RNA titer even increased but not decreased by the time they are found dead. So in this paper, the author did not discuss at all about this finding, and I question why. So I asked myself whether the existence of viral load in patients for more than 14 days or maybe long days is normal or not. And I found two recent papers posted in January 2021 and in February 2021. This is paper from January and the paper from February. I understand this paper is that the viral shedding of the detection of of SARS-CoV-2 RNA in the blood can last until 30 or 35, even 40 days. And it means that the detection of RNA is normal, even when the patient is, the detection of RNA in the blood can last for a very long time. And secondly, that it can be, this finding can be indicative that we should be monitoring the amount of RNA in patients with leukemia and COVID-19 to have a prognosis on how the clinical course will become, more severe or less severe. Okay.
Um, uh, yeah, okay. So regarding the serology findings of this patient, only 70% of patients, I mean 7 out of 10 alive patients, develop a IgG and IgM with the median follow-up of 43 days. As you can see here, the SARS-CoV-2 IgM IgG we only found in 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And I was pretty surprised with this finding because I found that in June 2020 by Long et al., he found that only within 19 days after the symptoms, 100% develop IgG, and within 6 days we have the IgG and IgM titers plateau after the seroconversion. As you can see here, this is the day after symptoms. At 6 days, we develop significant amount of IgG and IgM. And by the 17th, this is the paper as you can see here, within the 90 days of symptoms, 100% tested positive for IgG. Yes. So here, 100. Sorry. I'm very sorry. This is a positive rate, not the amount of IgG. It means this chart means that at 19 days after the first symptoms of COVID-19, 100% will develop IgG and IgM. So I question myself why the author of our paper did not include this data in his research. I realized that the submission duration is too long, from June to even December. So maybe the author did not know about this finding when he wrote this paper, and he could not add more reference to this paper. So I just want to show you guys that in leukemia patients, it is possible that they do not produce enough immunoglobulin like normal patient. It is understandable because they're using chemotherapy. So yeah, it might explains how they react to COVID-19 differently from other patients with no underlying disease. Okay, and for the chemotherapy follow-up, we have 9 over 12 patients have grade 4 neutropenia with the median follow-up of 33.5 days, and 6 out of 12 patients had grade 4 lymphopenia. As for the treatment choice, this is very important to discuss because we see that among the 3 patients with newly diagnosed AML, only 2 patients continue to receive intensive therapy, and then they develop ARDS and disease later. 1 patient who received azacitidine and venetoclax survived. In 4 patients with refractory AML, here, the 4 patients with refractory AML, they first used induction, induction with 3+7 or CPX5 351. But after the detection of COVID-19, they were changed into azacitidine and venetoclax, as you can see here. And the result is that they survive, luckily. And regarding the ALL patients, they all received the same treatment with from GMAR, and there is nearly no change. But we have only 1 patient who cannot receive pegylated asparagines, as we know before. And one more thing about the treatment is that hematoma stem cell transplantation. 6 patients with indication after full recovery will have transplantation after they recover fully from COVID-19. So from the results, what can we draw? What conclusion can we draw? Firstly, the ASH recommendations, you can find here. Just type it and you will find the full text. Intensive chemotherapy with newly diagnosed AML. And for those who are eligible for this, it means that
Even for COVID-19, we still use a intensive chemotherapy for patients if they are able to receive it. However, from this research, we found a finding. I have a finding that for patients with AML and COVID-19, AZA and VEN seems to be more in favor to intensive chemotherapy. And this is the recommendations. I kept screen so that you can know. Actually, they do have this small section that they recommend using venetoclax for patients with COVID-19 and leukemia and frail with and comorbidities. And regarding the hematoma stem cell transplantation, I also found an article on 2021 February, and it means that the transplantation is feasible for patients with COVID-19, and just monitor them very precisely and prepare them very carefully, so it can be possible for them to have transplantation like other patients. Okay, so take-home message. Before we reach the take-home message, I just want to notify this because we only have 12 patients, very limited number, and maybe very coincident because 2 patients with intensive therapy disease and only 1 patient with AZA and VEN survived. So we really need more data on this to draw the final conclusion. However, from the paper, we learned 2 things. The first thing is that patients with acute leukemia present with a prolonged and severe course of COVID-19, which is parallel with high rates of viremia. For patients, and secondly, for patients with AML and concomitant SARS-CoV-2 infection, less intensive therapy, azacitidine and venetoclax, seems to be more feasible than intensive chemotherapy. And I think this is ending of my second section. I have here the appendix 1, the severity of COVID-19, if anyone is interested in, because I actually don't know about it before this paper. And secondly, the clinical trial of azacitidine and venetoclax on untreated AML for anyone who wants to learn. These pictures are very precise and understandable for anyone without reading the full paper. But if you want to, please do. So thank you very much for listening, and I'm open to any comments. Thank you. I'm quite happy to hear you. You are a GP, general practitioner, and just try to prepare for your resident examination. But I really hope that in the future you can be an excellent hematologist. Hopefully you will choose our major. I think I feel very luckily to be your a colleague in the future. Thank you very much. I'm so flattered. There are many things to talk, many information, but let's try to answer some question we left before. Yes. Dr. Vân, can you talk your question for everyone? Ngọc Vân. Okay, I think we can read her question. Maybe the mic is not working. She asked about the ALL classification. That is there any way to remember the 3 subtypes? Yeah, that I don't know. I really don't know. Nga, please answer this question by whatever English or Vietnamese, up to you. Okay, I see with this question, but I think that's difficult to remember the classification of AML or ALL. But okay, Hamdi, can you move on to this? Bạn đang tiếng Việt được không ạ? Okay.
Thoải mái Tại thì lấy thông tin là chính em cứ thoải mái. vâng ạ. Cái việc mà phân biệt giữa L1, L2 với cả L3 ấy thì thực ra là không biết là tại vì em học ở trên tế bào nhiều hơn nên là em có thể phân biệt được, nhưng mà bây giờ nói thì không biết là mọi người có định hình được ra không. Nhưng mà mình ở đây thì ví dụ như với cái slide thì thấy cũng rõ ràng đấy chị ạ. Tức là với về kích thước này, về nhân này, về hình dạng này, rồi Two question. First is necessary. Is necessary. Có cần hay không? Có cần phải phân ra như vậy hay không? Thực ra là không. Nhớ chị. Yes, yes. Đúng rồi, nếu mà không để phân ra như thế, không thì không cần. Rồi cảm ơn em. Thì điều trị thì nhưng mà in here we have an expert of morphology in here, Dr. Nhân. Yes. This one has Dr. Morphology in my previous hospital. Anh Nhân ơi, anh có thể chia sẻ về cái này một tí không anh Nhân? Bạn Thái Hoàn có câu hỏi thì cứ comment ấy ạ. Hello, mọi người nghe rõ không? Vâng, chào anh Nhân, anh khỏe chứ? Thì nãy giờ nghe mấy bạn nói những cái bài các bạn nói về cái bạn chuẩn bị là rõ ràng là nó có nhiều cái thông tin mới. Giờ bạn hỏi về cái phân biệt cái chỗ ALL thì ALL thì nó phân biệt thì chúng ta morphology thì chúng ta dựa vào cái hình thái. Thì cái L1 thì cái kích thước nó nhỏ. Nó nhỏ là mình nhỏ so với cái hồng cầu bình thường nha các bạn ha, hồng cầu trưởng thành bình thường. Còn L2 thì kích thước nó lớn hơn và nó không có đồng đều. Còn cái chỗ L3 thì như nãy mình nói comment á, thì hồi xưa là người ta kêu L3 nhưng bây giờ là nó theo WHO á, là nó sắp vô cái đó là nhóm lymphoma luôn rồi. Thì cái trong cái đó nó đặc trưng của nó là có cái nhiều cái không bào. Thì cái hình ảnh mà người ta hay nói là cái nhìn vô giống như cái bầu trời đầy sao á. Thì đó là cái về cái morphology. Thì trong cái trong mà về mà những cái hình thái mà khó thì cái chỗ L2 chúng ta có thể nhầm lẫn với lại sắp tiếp lại M0. Thì có những cái chia sẻ với mấy bạn về morphology. Yeah, cảm ơn anh nhiều. Thank you so much. So the answer very clearly. Yes. We just need to differentiate between L3 and L1 or 2 because L3 is the very distinct subtype. Now we can see this kind as a lymphoma with the very specific translocation between chromosome number 8 and number 14. And treatment is very different. For L1 or L2, maybe it's not too important for treatment. Treatment, yeah. Yeah, right. Thank you, Dr. Nhân. Let's move to another question. Thái Hoàng, please turn on. Vâng. Mi ơi, chị Mi cho em xem lại cái classification. Của WHO hay là của FAB ạ? Cái này. Yeah, so according to this classification, so the APL must be more mature than other types of APL. So I haven't known why APL is more severe than other types of AML. You want to ask whether M3 even is much more mature than other kinds of AML subtypes, but the prognosis is very poor, right? Yeah. Yes. And you want to know the reason why, right? Who can help? Who can help? Em thì em chưa có câu trả lời cho câu hỏi này ạ. Okay, Dr. Jones, please explain to her.
Sorry, I cannot turn on the camera. Sorry. Can I explain in Vietnamese for Right. chị nghĩ là em mơ bá nó nặng là vì những cái hạt ở trong em mơ bá nó dễ bị rất là dễ bị phóng thích á, và nó dễ gây rối loạn đống câm máu rất là nhiều so với các cái thể em mơ khác. Và trong cái thể này thì cái tuyến lượng tử vong nó cao hơn nếu như không được điều trị á, là chủ yếu là do cái rối loạn đống câm máu do các cái hạt của cái myeloid leukemia. Thì chị nghĩ là như vậy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái cơ chế sâu hơn. Vâng, cảm ơn chị Châu. Chắc là em sẽ có thêm một góp ý nữa để bằng hoàng rõ hơn á. Thứ nhất là trong quá khứ M3 được xem là cái thể có tiên lượng xấu nhất trong tất cả các thể của ML, và bệnh này người ta gọi là hyperacute illness, tức là bệnh chết tối cấp. Hyperacute fetal illness là bệnh chết tối cấp, và hiểu như vậy bởi vì thời gian từ lúc phát hiện tới lúc tử vong khoảng tuần. Nhưng mà hiện tại á, cái bệnh lý này được xem là cái bệnh lý tốt nhất trong tất cả các bệnh lý của ML. Nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện rồi á, và điều trị hiện tại cái nhóm bệnh lý này, bệnh nhân nào bị cái này thì cũng phải, nếu phải bị thì nên bị nó. Bởi vì như thế này, M3 là cái promyelocyte, nếu em làm về hình thái học á, thì em sẽ thấy là mặc dù nó trưởng thành hơn M0 với M1, nó đã tiến qua cái giai đoạn của promyelocyte rồi, nhưng mà ở cái giai đoạn này đặc trưng á, nó có rất nhiều các cái hạt ở trong bào tương, giống như chỗ của chị Châu đã nói rồi đấy. Và các cái hạt này là các cái men, nó có hoạt tính protein rất là cao, và chính vì vậy nó khác với các loại tế bào khác. Bởi vì thông thường điều trị của ML á, là người ta dùng hóa trị liệu chemotherapy để mà mình destroy tất cả các cái tế bào ác tính này, bởi vì đặc trưng tế bào ác tính nó tăng sinh nhanh thì nó sẽ nhảy cái hóa trị liệu, và như vậy mình sẽ làm cho nó chết hàng loạt. Nhưng mà trong trường hợp của APL với rất nhiều các cái protein ở trong bào tương như vậy, nếu mình cho nó chết hàng loạt một lần, mình đánh hóa trị liệu vào, mình giải phóng hàng loạt các protein này ra, thì trong số những cái protein này có rất nhiều anh chàng nó có khả năng bộc lộ cái hoặc hóa được cái con đường đông máu và đi hóa trị liệu chết càng nhanh hơn nữa. Đó là một cái nghịch lý mà trước đó người ta dùng cùng một cái cách điều trị giống như các loại ML khác thì bệnh nhân chết càng nhanh hơn nữa. Và sau này á, thì người ta mới tìm ra một cách thức rất là đơn giản, đó là lý do tại sao nó lại bị dừng lại ở cái giai đoạn mà ở cái giai đoạn promyelocyte này mà nó không tiếp tục biệt hóa thành các cái giai đoạn trưởng thành hơn. Thì bởi vì người ta tìm được cái bất thường đặc trưng của trong cái bệnh lý này, đó là cái chuyển đoạn giữa những stage số 15, 17 đưa đến là hai cái cụm gen tương ứng giữa cái PML và RARA nó tái tổ hợp với nhau. Cái cụm gen này á, là một cái RARA là cái receptor alpha retinoic acid alpha receptor, có nghĩa là thụ thể của cái acid retinoic. Và retinoid thì các bạn hay dùng trong điều trị mụn trứng cá rồi đó á. Thì nếu như mà cái thụ thể này nó bị khiếm khuyết á, thì nó không đáp ứng được với cái liều của cái acid retinoid trong sinh lý, và chính vì vậy mà tế bào nó không trưởng thành được nữa và nó bị dừng lại tại đó. Thì sau này người ta điều trị bằng cách rất là dễ, đó là mình bổ sung thêm cái retinoic acid ở bên ngoài vào với một cái liều cao hơn, thì nó có thể khởi động lại cái thụ thể này và tế bào nó tiếp tục trưởng thành. Và nếu tế bào tiếp tục trưởng thành thì cái câu chuyện là cái tế bào nó bị dừng ở cái giai đoạn này đã được giải quyết, thì lúc đó mình có thể điều trị cái bệnh lý này một cách rất là thuận tiện. Và chính vì vậy mà cái bệnh lý này bây giờ người ta đã trở nên là một cái bệnh lý điều trị với thuốc uống mà thôi trong giai đoạn, và một số cái giai đoạn sẽ cần hóa chất hỗ trợ, nhưng mà phần lớn cái backbone trong cái điều trị thuốc này bây giờ là cái thuốc uống với ATRA, và sau này có thêm cái ATO là cái arsenic trioxide. Thì mình cũng có như vậy Hoàng rõ không? Yeah, so is those APL site will be a leukocyte, normal leukocyte before after we use the retinoid, or they until later it's more mature but they still bệnh lý. That means you want to know that promyelocyte in APL is just a normal promyelocyte or malignant promyelocyte, right? Vâng, em muốn hỏi là sau khi dùng cái retinoid đấy thì cái tế bào của APL nó có thành tế bào bình thường được không, hay là nó chỉ trộn thôi? Vâng.
Tương tự như trong CML chẳng hạn, em thấy không, bạch cầu nó tăng rất là nhiều á, và thật ra các cái bạch cầu đó bản chất nó đều mang đột biến ở trong bản thân của nó hết, nó không có mất cái đột biến đó đi được, nhưng mà cơ bản là cái tế bào nó có thực hiện được chức năng hay không. Khi nó trưởng thành thì nó vẫn thực hiện được chức năng, mà nó vẫn thực hiện được chức năng thì về mặt chức năng mình có thể xem nó như một tế bào gừng bình thường, mặc dù là nó không phải là tế bào bình thường, bởi vì nó có đột biến ở trong cơ thể nó. Em hiểu không? Vâng, em hiểu rồi. Okay, let's move to another question. Yes. Ami, can you move on to the 24 slide? 24 slide. Yeah. Yeah. Let's try to speak English as much as possible. Yes, yes. Okay. Here's the fourth slide. Yes. Yeah. I also want to Comments. Yeah. comment with it. For the ASS recommend, yes, intensive chemotherapy with newly diagnosed AML. Yeah. In this slide, I want to have a question for Dr. Chuk. Yes. Yes. Because in my hospital, this time have enough smart patient with already leukemia and COVID-19, but I hear that with patient comorbidities, leukemia and COVID-19 is he also use the intensive chemotherapy. It mean 3+7 protocol. Yes. So I confused with this. Of course, with this paper is that using azacitidine and venetoclax in favor to intensive chemotherapy, but with the Vietnam nowadays, yes, we have no this. We have less. It not smart venetoclax, and we still using 3+7 protocol. So I want ask you that what is on? I understand. Yeah. Okay. Okay, what is your opinion about this? Let me to summarize the overall treatment for or how to approach a newly diagnosed AML patient treatment. You know, in AML treatment, non-APL treatment. For APL, now we have the very specific treatment, completely different from other kinds of AML. So we just talk about the non-APL treatment. Yeah. Over 70 years, plus 7+3 regimen become a backbone for AML treatment and no change for over 70 years. And 7+3, as Dr. Me mentioned before, this is the combination of the 7 days of cytarabine and 3 days of daunorubicin. But in fact, nowadays, they modify for this protocol tumors, maybe not 7+3, but 10+3 or 5+3 or other. And they also change some kind of drugs or daunorubicin, or they change to idarubicin or other many kind of treatment. But in the backbone, they combine between one anthracycline drugs. Daunorubicin is what kinds of anthracycline, and combined with the cytarabine. Yes. This regimen is very toxic, and the patient, because the principle of AML treatment is that because for all kinds of cancer, if the cell progression is too fast or cell division is too fast, they are sensitive, very sensitive with chemo. And plus cancer usually either rapid
division, so most of them very sensitive for chemotherapy, and we use a very strong chemotherapy for destroy for all malignant cell or the blood cell. After we destroy all the bone marrow, we suppress the bone marrow completely, and we hope that after destroy everything, the patient will experience a long term of the bone marrow failure, maybe around, around, if you don't if everything is very smoothly, it usually take at least 7 to 14 or even 3 weeks of bone marrow failure, and neutrophil count maybe 0 for 3 weeks, 2 or 3 weeks, and the patient can be very risky during duration, because the risk of septic shock can develop for any time. But in our body we have the one cell we call that pluripotential hematopoietic stem cell. This cell is very powerful. They can live in the many tough conditions, even though we destroy everything by chemo. Usually, the pluripotential hematopoietic stem cell remain alive. And after that, after destroy everything, when this cell remain alive, they can produce all our blood system again. That's the reason why we can treat, we can destroy malignant cell, but also rescue our blood system by just one cell from the very powerful cell. But the risk, the difficult for AML treatment is that neutropenic duration, as I mentioned before. During COVID pandemic, many things has changed, because that with the strong chemotherapy like 7+3 and COVID infection as well, the patient is pushed in very high risk for develop ADRS, as the Dr. Me introduced before. And if we cannot overcome this condition, the patient will die. We don't have any chance to treat him or her anymore. So the guideline try to change another kind of drugs. That chemo is very strong, but for venetoclax or azacitidine is also what kind of chemo, but less intensive drugs than chemo. But venetoclax, this is not the chemotherapy. This is the small molecule inhibitor. We call that this is a targeted therapy, and they just target a very specific cell in malignant cell, so they can more or less toxic, less toxicity than other kind of chemo. Recently, I also treat with venetoclax combined with azacitidine for one patient of 75 years old, AML patient, and the outcome is very well. That recently treatment in AML now are changing a lot, and maybe 7+3 will be replaced soon for several years, for the next several years, I guess. Venetoclax and plus, now we have venetoclax plus azacitidine or low dose cytarabine become the backbone for elderly or frail patients. But in the past, it is just the second line treatment, but now it's become the front line treatment for elderly or very illness patient. And as Dr. Me present, now it's moved to become a first line during the COVID pandemic, and maybe in the future they can be the first line in some situation. This regimen is very powerful,
and I have some chance to treat by this regimen, and I also feel quite impressed with venetoclax. I also upload my paper in to use in venetoclax in AML in our yellow group. You can read the article. Okay, I see it's in Zalo. But I have a question here. So cái này hỏi tiếng gì đấy không anh? Okay. Tức là đồng ý là anh đồng ý là ASA với cả ven thì đang là tức là có thể điều trị cho nhóm bệnh nhân COVID cộng với cả bạch cầu, nhưng mà tức là tại vì thể trạng họ cũng kém, nguy cơ nhiễm ARDS cũng cao. Nhưng mà ví dụ như Hà Nội của mình chẳng hạn, bây giờ thì F không cũng không nhiều, nếu mà bệnh nhân vẫn vào viện mà chuẩn đoán được nguy cấp thì bọn em vẫn đang điều trị 37 hết, thậm chí tức là cũng có viêm phổi, cũng có các thứ rồi, nhưng mà em vẫn chưa điều trị 37. Tại vì vấn đề là một chỗ là chất tại vì không có thuốc nữa, nhưng mà kể cả bên viện thì họ có thuốc, họ cũng vẫn 37. Thì còn trong thành phố Hồ Chí Minh cũng hỏi thử là các bác vào bệnh viện dã chiến mà nếu có F0 mà lơ sinh cấp mới hoặc là đang điều trị gì đấy thì có chuyển không, thì chắc các bác cũng không. Hiện tại 73 vẫn là background, cho nên trong điều kiện thể chất của bệnh nhân ổn định, mọi thứ vẫn như cũ, chưa có đủ dữ liệu để kết luận về cái này. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đã bị nhiễm COVID và vào với em thì cần thiết phải thay đổi. If someone wants to know more about the venetoclax or azacitidine, I will talk later. Very interesting drugs, but some difficult to understand. So let's move on to the question. Yes, venetoclax is very interesting. Yeah, very It's correlates with apoptosis. So good. Do anyone have another questions for the topic? Or maybe Dr. Chuk has some questions? Or any doctor here? I have many questions, but I want to give this chance for others. Yes. Dr. Châu, please comment something for them. I think because they try to talk a very professional lesson for very many newbie in here, so difficult for them. Yeah, thank you, Dr. Me, Dr. Trúc, and many very interesting question. Regarding to venetoclax, I have some question maybe for Dr. Trúc and for Dr. Me, because I think Dr. Trúc has experience in treatment. In the mechanism of venetoclax, as well as I know, when the BCR present with the attaching the BCR, BCL2. Yeah, BCR2, and there is a protein that bind to BCR2 and blocking the action. And then after that, this drug may cause the death of the cancer cell. But in the CLL or SLL, it's easy to understand that there is the BCR2 present, but in ALL or AML, if the absence of BCR2, why in the article that Dr. Me presented today, it helps to cure and to for some patient with this protocol, and they will survive. And it's very interesting, and it impressed me so much for this protocol. So I hope that Dr. Me or Dr. Trúc can help me to understand for this point of view.
Okay. Dr. Mi, do you want to comment something? I actually don't know how to express my idea now. Could Dr. Chuk help with this question, please? Okay, I think it's better to explain this question by Vietnamese because it is a very tough question. The reason why Dr. Cho asked this question because the name of BCL2 factor. Các bạn biết là cái yếu tố BCL2 á, tên gọi của nó là chữ viết tắt của B cell lymphoma 2, yếu tố B cell lymphoma 2, có nghĩa là nghe cái tên gọi của nó đã gắn liền với bệnh lý lymphoma tế bào B rồi. Và chính vì vậy mà cái chuyện bộc lộ của BCL2 ở trong các bệnh lý dòng lympho như trong CLL, SLL, tức là leukemia dòng lympho hoặc là bạch cầu mạc dòng lympho, thì cái chuyện đó nó rất là cổ điển ở trong quá khứ rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ BCL, một cái yếu tố của dòng lympho, bây giờ nó là bộc lộ ở trong cái dòng tủy là AML và bây giờ lại điều trị rất là hiệu quả? Có phải ý của chị Châu là như vậy không chị? Đúng rồi. Vâng. Thế thì cái vấn đề nó như thế này, đây là một cái sự nhầm lẫn ở trong quá khứ. Cái yếu tố BCL2 á, là cái yếu tố lần đầu tiên được phát hiện ở trong chẩn đoán giữa những thể số 14 và 18 của follicular lymphoma, tức là lymphoma dạng nang. Thì người ta tìm thấy một cái cụm gen nó có cái tính hằng định liên quan đến hiện diện một cách hằng định ở trong cái bệnh lý này á, cho nên người ta nghĩ rằng đây là một cái yếu tố mang tính riêng biệt và đặc trưng cho cái bệnh lý lymphoma tế bào B. Tuy nhiên sau này người ta mới biết rằng á, là không phải như vậy. Cái yếu tố này nó hiện diện gần như ở trong hầu hết các loại tế bào, chỉ là cái mức độ nó khác nhau mà thôi. Và cơ chế của nó cũng không liên quan gì tới tế bào B đâu, mà nó liên quan tới phần lớn tất cả các tế bào, liên quan tới cái chu trình chúng ta hay gọi bằng tiếng Việt gọi là chết tế bào theo chương trình apoptosis. BCL2 á, thì nó là một cái vấn đề rất phức tạp mà em đã làm một cái video ở trên YouTube để nói về cái cơ chế của hiện tượng apoptosis. Tại vì là trong apoptosis á, thì nó là một cái hiện tượng rất là phức tạp, nhưng mà có một cái giai đoạn chốt chặn ở trong apoptosis, đó là cái giai đoạn mà nó hình thành cái phức hợp mốt ở trên màng tí thể. Thì ở trên màng tí thể nó hình thành một cái, tức là bao giờ trong màng tí thể mà nó hình thành đến được một cái lỗ, mình gọi là cái lỗ mốt MOMP ấy. Thì cái lỗ mốt này hình thành thì cái cytochrome C ở trong cái ti thể nó mới được phóng thích ra ngoài, và khi cytochrome C phóng thích ra ngoài thì nó mới hoạt hóa được cái dòng thác cascade để khởi động apoptosis. Thì để có thể hình thành đến cái phức hợp mốt đó thì nó liên quan tới một loạt các cái cơ chế điều hòa nằm ở trên chính màng ti thể. Thì là cái vai trò của một cái họ gia đình rất là lớn tham gia trong cái vấn đề mà tạo thành phức hợp mốt này chính là họ gia đình của BCL2. Và BCL2 là một cái họ gia đình rất là lớn gồm nhiều thành viên, trong đó cái yếu tố mà BCL2 á, thì nó chỉ là một thành viên trong cái họ gia đình này mà thôi. Và chúng ta phải thiết kế rất là chọn lọc để chọn đúng cái yếu tố BCL2 để ức chế thì nó mới tạo ra được cái hiện tượng là giúp hỗ trợ việc hình thành mốc này và giúp tế bào nó chết. Thì hầu hết trong các bệnh lý ung thư mà có liên quan tới cơ chế đề kháng với apoptosis, tức là có 3 hiện tượng trong ung thư chính: một là hiện tượng tăng sinh, 2 là hiện tượng ngưng biệt hóa và 3 là hiện tượng đề kháng với apoptosis. Thì đối với các loại ung thư mà có cái cơ chế hầu hết mà vướng vào cơ chế đề kháng với apoptosis là gần như chúng ta điều trị với mọi loại thuốc nó kháng trị. Ví dụ như trong các bệnh lý CLL mà có đột biến của DEL17Q, tức là đột biến của TP53, thì nó rất là kháng trị. Tuy nhiên với venetoclax thì nó đã phá vỡ được cái cơ chế này và nhìn chung nó có thể đưa các cái tế bào vào chương trình chết, và như vậy thì nó hoạt động rất hiệu quả. Và hiện tại thì mặc dù venetoclax ở trên thế giới hiện nay chỉ có 2 cái chỉ định, một là venetoclax phối hợp với azacitidine hoặc là cytarabine liều thấp, hoặc là trong điều trị AML ở người lớn tuổi, và nhóm thứ hai là venetoclax trong phối hợp điều trị ở CLL, SLL. Nhưng mà trong hiện tại thì có rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng đã nghiên cứu vai trò của venetoclax ở trong rất nhiều các bệnh lý khác nhau, và trong một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ thấy là cái chỉ định của venetoclax nó sẽ mở rộng ra rất là rộng rãi nữa. Okay, thank you, Dr. Trúc. Yeah. Okay, I recommend inside people see the video on the Facebook, on the YouTube of Trúc, Dr. Trúc.
It's very interesting, fascinating. The video about apoptosis on the YouTube. Okay. Other comment. Ok, tới đoạn cuối này mọi người để có thể cho mọi người thoải mái hơn, mọi người có thể nói tiếng Việt nhé, và mọi người có thể bình luận cho nó dễ dàng hơn một tí, vì cũng đã thời gian dài rồi. Mình sẽ cố gắng để, tại vì thật ra cái bài này là một bài rất khó đối với rất nhiều người, và thật sự mình cũng rất là bất ngờ về My, tại vì không đơn giản để một người chưa bước chân vào chuyên ngành có thể nắm được một cái kiến thức đủ sâu để trình bày một cái vấn đề rất phức tạp như vậy á. Thậm chí là nói về CDX 351 á, một cái loại điều trị rất là mới, tức là một cái dạng liposomal kết hợp giữa cả Sita và Dono ở trong cùng một thuốc. Tuy nhiên cái này chưa phải là điều trị được FDA approve, cái này chỉ là một cái thử nghiệm lâm sàng clinical trial đang tiến hành ở Đức mà thôi á. Thì đó là lý do mà đưa vào NCCN người ta giới thiệu cũng nhiều, nhưng người ta chưa đưa chính thức vào guideline nhá. Vâng. Okay. Anh Nhân ơi, anh Nhân ơi, anh có thể có một vài cái bình luận sau cái bài trình bày rất là xuất sắc của bạn My và bạn Nga cùng chuẩn bị hôm nay không ạ? Cảm ơn Trúc hỏi mình. Thì mấy bạn nói chung là phải vô nói là mấy bạn trẻ mà rất là giỏi về ngoại ngữ, có sự chuẩn bị bài cũng là khá là tốt, phải nói là tốt so với cái thế hệ trước đó kìa, chứ không phải là bây giờ. Các bạn có những câu hỏi mà nó liên quan tới cái việc các bạn điều trị, chứng tỏ các bạn có quan tâm tới cái vấn đề này, nó rất là, gọi là nó chân thành á, nghĩa là nó xuất phát từ trái tim á, thì rất là tốt. Mà mình cũng rất là vui được tham gia cái nhóm này, những cái bạn trẻ thế này. Bọn em cũng rất vui khi có anh tham gia, tại vì đúng là phải có các cái chuyên gia đặc biệt về hình thể học. Đối với hematology thì morphology là nền tảng của huyết học. Nếu không có morphology thì chúng ta không làm được cái gì hết. Cho nên là nếu có một cái chuyên gia như anh Nhân ở đây thì rất là tiện cho chúng ta, nếu như chúng ta cần phải đi sâu vào một cái vấn đề gì đó. Thì bọn em cũng rất là hân hạnh và rất là vui khi có anh tham dự. Cho em hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Hình thể học. Tức là câu này em được hỏi thi nhưng em không biết trả lời thế nào. Đấy là anh nghe được không? Em nói đi, em nói. Vâng. Tức là cô em dám hỏi là nếu bây giờ có tất cả các loại CD và chạy được flow của tất cả các loại thì có cần phải hình thái học với cả học tế bào hay không? Em trả lời là vẫn phải cần, nhưng mà em cũng không biết giải thích thế nào. Em cái này cho anh trả lời không tới đâu. Em hiểu cái CD đó giống như là cái đặc điểm cá nhân của mỗi con người vậy đó. Khi mà em có hết cái CD đó rồi là tất cả nó đã bộc lộ ra hết rồi, là nó không thể nào nó che giấu được. Nghĩa là em dù em có thay đổi hình dạng thế nào nữa thì là em vẫn là em, cái của em vẫn là của em, không thể nào khác được. Còn cái morphology nó là cái gì để mà nó giúp mình, nó định hình ngay từ đầu để mình tránh mà mình làm nó đi lan man. Ví dụ em đã định hình nó là AML rồi thì mắc gì em làm cái ALL. Ví dụ em đã định hình được cái là M6 thì em mới đi vô những cái dấu ấn của M6 thôi, để xác định nó là mình khẳng định lần định là cái đó là nó là M6. Em hiểu cái vấn đề không? Chứ còn nếu không thì nói em là giờ em có bao nhiêu thêm tung ra hết thì chắc chắn là đúng hết rồi, nhưng mà nó sẽ lãng phí. Cái chuyện đương nhiên là vì nó là một cái dấu ấn định dạng riêng cho mỗi cá nhân, nên là khi mà em đã có hết đầy đủ bộ anh em tung ra chắc chắn không có xảy cái gì được hết. Chỉ có xảy ra gì? Một là do kỹ thuật mình làm sai, hai là do thể là do mẫu nó hư hoặc là do hóa chất nó hư, thì do là nó lại kết quả nó không ra được thôi. Chứ còn em đã đầy đủ rồi thì giống như là em đủ vũ khí ra chiến trận là làm sao mà quân thù mà ẩn nấp đâu được, nghĩa là ra hết rồi. Những cái khó là bây giờ những cái khó mà của bên mà người ta xác định đó, khi mà morphology người ta không định hình ra được cái gì á thì buộc người ta phải tung ra nhiều cái bộ ba anh em khác nữa để mà người ta phủ lại hết những cái kia để cho nó ra được cái chẩn đoán được. Chứ còn mà morphology mà thường những morphology là morphology nó đã ra được mà chắc rồi thì thường là ít có sai. Chỉ có những cái mà người ta nghi ngờ, người ta không có thể khẳng định được, như nói như chẳng hạn như giữa mình nói đơn giản giữa L2 với lại M0 đó, nó dễ bị sai sót giữa trường hợp mà nó ở mức độ bị hóa nó kém á.
cái M0 bị khoảng nó kém thì nó sẽ dễ bị nhầm qua cái L2 lắm. Rồi, cảm ơn anh Nhân, cảm ơn Nga. Trả lời vậy được không bác sĩ Trúc nhỉ? Dạ, làm sao mà em dám đi bình luận anh ơi. Nói chung là em bởi vì trước em có trao đổi với Nga về cái vấn đề này, nhưng mà có lẽ bởi vì Nga thì đang ở Bạch Mai em, thì nói chung là phải nhớ rằng hình thái là quyết định, trong huyết học hình thái là quyết định, tất cả các công cụ khác muốn đi tiếp phải đi qua hình thái, cho nên nếu một trung tâm không mạnh về hình thái thì rất là nguy hiểm. Bởi vì có rất nhiều các bệnh lý mà em không hề biết dùng hình thái học em mới định hướng được nó là cái gì, còn không em không biết cái gì luôn. Nó không phải email, nó không phải AOL, mà nó thuộc về rất nhiều các cái bệnh lý nó hiếm lắm, mà chỉ có hình thái mới có thể định hình được mà thôi. Thì từ đó mình mới thể đi sâu vào mình làm cái gen gì, mình làm cái dấu ấn gì ấy. Cho nên là rất cần một chuyên gia hình thái. Ở bên Vinmed của bọn em thì có được một cái may mắn á, là bọn em giải quyết được cái câu chuyện hình thái này bằng cách bọn em kết nối được với một cái trung tâm chạc phụ bệnh rất là lớn của Hàn Quốc. Quá trình vì vậy mà tất cả các cái mẫu bọn em đều gửi qua chuyên gia bên đó hết, thì cuối cùng thì họ cho bọn em những cái thông tin rất hữu ích để bọn em có thể làm. Chỉ cần làm gửi ngày hôm nay thì ngày hôm sau bọn em có kết quả rồi thì rất là tiện cho bọn em, chứ đúng là không có hình thái thì không giải quyết được. Yeah. Good. Yeah. Theo anh nghĩ cái mà em nói chắc là người ta có một cái cơ sở dữ liệu về hình ảnh nó là cực lớn, nên là bây giờ người ta dùng cái trí tuệ nhân tạo á, người ta sẽ đưa vô, người ta sẽ quét nó ra và người ta nhận diện nó dựa trên những cái cơ sở dữ liệu đó trước, rồi còn người ta sẽ check lại là bằng cái cảm nghĩ chủ quan riêng của mỗi cái người mà được tham khảo ý kiến á. Theo anh nghĩ là vậy. Tiếp tục các bạn có ý kiến không nhỉ? Tại thật ra thì đấy mình chỉ muốn nhấn mạnh trong cái bài của bạn Hà Mỹ trình bày á, là liên quan tới điều trị ML ở trong Covid thì thời đại này nó có cái gì khác á. Thì nhớ rằng là qua 12 cái ca người ta trình bày đó thì thấy rằng là nếu mà điều trị theo phương án, nếu mà có một bệnh nhân AML mới, AOL thì chưa thấy có gì thay đổi đặc biệt lắm, nhưng đối với AML nếu có một bệnh nhân mới, ngay cả là người trẻ đủ điều kiện để hóa trị tấn công như thông thường á, là đánh 7-3 trước rồi sau đó người ta sẽ củng cố bằng ghép tế gốc hoặc là hóa trị duy trì, thì cho thấy là họ không vượt qua được giai đoạn tấn công xong suy tụy nặng quá mà có Covid vào, họ phát triển cái ARDS ngay lập tức, và cái kết quả là họ sẽ tử vong trong cái giai đoạn đó. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo mình nên thay đổi, và những cái thay đổi gần đây đặc biệt đó là sự xuất hiện của venetoclax, nó đã làm thay đổi rất là nhiều trong cái chiến lược điều trị của AML á. Thì các bạn có thể nhớ cái điều này trong cái giai đoạn Covid-19 này. Gần đấy thì trong cái bài trình bày của bạn Mỹ cũng có, đó là người ta thay đổi cái chiến lược điều trị duy trì á, tức là trước đó người ta đánh 7-3 xong gọi là induction therapy, người ta đánh tấn công xong sau đó bệnh nhân đạt được cái lui bệnh CR chẳng hạn, thì sau khi đạt được lui bệnh xong thì mình sẽ điều trị củng cố khoảng 2-4 đợt với hai đắc, tức là high dose cytarabine, tức là cytarabine liều cao. Sau 2-4 đợt đó thì thôi, nếu như là bệnh nhân mà không có gì đặc biệt. Nhưng mà hiện tại thì người ta thấy là cái nguy cơ nó cũng cao, và người ta bắt đầu thấy là nhiều bệnh nhân nó vẫn tái phát, thì người ta bắt đầu bổ sung thêm một cái pha thứ ba là cái pha maintenance, tức là cái pha điều trị duy trì. Và hiện tại thì một trong những cái điều trị duy trì rất là mới và vô cùng hiệu quả vừa mới xuất hiện gần đây, đó là sự ra đời của azacitidine đường uống. Azacitidine đường uống duy trì, một ngày uống một viên trong 14 ngày của một chu kỳ 28 ngày. Thì rất là bất ngờ là các bạn thấy là azacitidine đường uống nhìn thì có vẻ nó giống như azacitidine truyền tĩnh mạch, nhưng mà một cái lọ của azacitidine truyền tĩnh mạch thì nó có khoảng 6 triệu thôi, nếu như mà mua sách tay trong nước thì khoảng 8-9 triệu gì đó thôi. Nhưng mà cái chỗ azacitidine đường uống đó, nhưng mà vừa rồi mình đã tại vì để tránh cái biến chứng của điều trị, ngay cả điều trị củng cố với cytarabine liều cao, bệnh nhân cũng có nguy cơ tử vong do suy tụy quá mạnh, thì mình muốn hạn chế, mình chỉ đánh 2 đợt củng cố thôi, và sau đó mình chuyển bệnh nhân sang duy trì với azacitidine đường uống. Đây là một cái loại điều trị rất mạnh, tức là hiệu quả nó rất là lợi hại. Sau các bạn có thể search một số các cái bài báo để thấy được cái hiệu quả của cái loại điều trị này. Nhưng mà mình rất bất ngờ, không phải là về cái hiệu quả mà mình bất ngờ về cái giá thành. Hiện tại thì azacitidine đường uống hiện tại mới chỉ ở Mỹ thôi, và khi mình để cho bệnh nhân mua thì cái giá của nó lên đến $50.000 một hộp 14 viên, tức là 1 tỷ tiền Việt. Một hộp 14 viên tức là một viên vào khoảng 75 triệu một ngày uống viên, uống không biết khi nào kết thúc.
trong 14 ngày rồi nghỉ 14 ngày, uống 14 ngày nghỉ 14 ngày. Hiệu quả thì rất dữ, nhưng mà tiền thì đúng là uống vào thì không dám nôn ra luôn á. Nhưng mà con nôn thì bọn mình cũng dặn bệnh nhân cố gắng nuốt lại á, không thể nôn được. Rất kinh khủng nhưng mà nó rất là hiệu quả. Đấy thì các bạn nhớ là chúng ta có một giải pháp mới. Nếu bệnh nhân để tránh bệnh nhân phải điều trị những đợt những đợt hóa trị liều cao tiếp theo thì các bạn có chuyển sang điều trị duy trì. Chỉ cần tấn công xong chuyển sang, hoặc là tấn công một lần củng cố chuyển, hoặc là tấn công 2 lần củng cố chuyển, thì mình sẽ vượt qua được cái giai đoạn rất là khó khăn của mùa Covid này á, với một cái hiệu quả điều trị rất là ấn tượng á. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Trúc ạ. Ra là Ok. em cũng có kiểu rất nhiều câu hỏi, nhưng mà mỗi cái câu hỏi nó sẽ là một cái topic. Nên là em nghĩ là nếu mà trong những cái lần sau các bạn đề cập đến, thí dụ như là hematopoietic stem cell với bệnh nhân leukemia chẳng hạn, thì em sẽ hỏi tiếp sau. Thế chị Ok. thì riêng về điều trị của hôm nay thì em không có thêm câu hỏi gì nữa. Em rất là vui được nghe những giải thích của các anh chị và các bác sĩ hôm nay ạ. Chắc chị Châu nhờ chị tổng kết ngày hôm nay luôn nhé, với lại là rất mong các bạn bởi vì bài trình bày và cùng chuẩn bị slide của bằng My và bằng Nga phải gọi là hoàn hảo, kể cả cái chuyện theo đuổi cái không thời gian nó rất là chuẩn mực, thì rất mong các bạn là những bạn trình bày sau và các bạn cố gắng, ngay cả những bạn đã trình bày rồi, nếu các bạn còn nhiều ý tưởng thì các bạn cứ chủ động trình bày tiếp thôi, chứ không ai giới hạn các bạn về số bài trình bày cả, chứ các bạn cứ chủ động. Mình đã xem trên cái list đăng ký rồi thì hiện tại cũng được 5-6 bài gì đó, nhưng các bạn cố gắng đăng ký đầy đủ. Nếu bạn nào cảm thấy quá khó khăn để trình bày bằng tiếng Anh, các bạn có thể trình bày bằng tiếng Việt, chỉ cần theo các cái nội dung bài báo như vậy, chứ không nhất thiết. Mục tiêu là cố gắng để giúp các bạn là chính thôi, cho nên không có gì các bạn phải ngại cả. Rồi mời chị Châu chắc là tổng kết buổi hôm nay nha chị. Trước hết em xin chào anh Nhân, và em cũng rất là vui vì hôm nay là có sự tham dự của anh Nhân cùng với các bạn, vì hầu hết các bạn ở đây là cũng những bạn trẻ và cũng có tiềm năng, thì có được anh Nhân tham dự thì em cũng hy vọng học tập được nhiều kinh nghiệm từ anh. Và nói thật là em cũng rất là thích morphology trong hematology, và các bạn thì thực sự là mình rất là ấn tượng với hầu hết các bạn ở đây, trong đó là có bạn Thành, bạn Xuân Bình, bạn My và bạn bằng Nga, xin lỗi, bằng Nga. Thì các bạn đều rất là tuyệt vời và rất là có tiềm năng, potential, rất là high potential. Và mình cũng hy vọng là cái nhóm của mình sẽ được duy trì, và mình sẽ học tập thêm được nhiều điều từ các bạn, từ Dr. Trúc, từ Dr. Nhân và tất cả các bạn. Và hy vọng là các bạn cũng học thêm được nhiều điều từ cái buổi presentation hôm nay. Dạ em cảm ơn chị Châu nhiều á, tại vì cũng có nhiều bạn trẻ quá và mấy bạn chắc không hiểu được những cái nội dung ngày hôm nay nói. Mình muốn nghe ý kiến của Phúc. Phúc là một sinh viên năm 6. Phúc ơi, em đại diện lớp không hiểu gì, có thể trình bày thử xem không? Em có nhận định thế nào về buổi này? Dạ vâng, đối với em thì nó hơi một tí quá tải. Em hiểu được khoảng 60 đến 70% nội dung mà Quá tốt. chị Hà My và chị Nga nói. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Cậu có 1 tuổi thôi, cũng chưa biết nhiều đâu. Rồi như vậy các bạn sẽ thấy là thôi cứ qua thời gian, tại vì cái khóa của chúng ta sẽ kéo dài rất là dài, và các bạn cứ chuẩn bị tất cả các chủ đề các bạn muốn. Ví dụ những bạn không muốn đi sâu vào huyết học, các bạn có thể chọn những cái chủ đề liên quan tới các bệnh lý từ miệng, các bệnh lý về đông máu, các bệnh lý về truyền máu chẳng hạn, thì những lĩnh vực đó các bạn sẽ phải làm việc thường xuyên trong các cái nội dung, các cái chuyên ngành của các bạn. Cho nên là các bạn yên tâm, huyết học nó trải rất rộng trong tất cả các cái chuyên ngành và rất hữu ích. Chính vì vậy mà các bạn cứ tự tin, dù các bạn trở thành một cái nhà huyết học hay không thì đều rất hữu ích đối với các bạn, và mạnh dạn để chuẩn bị và soạn bài trình bày giống như bạn My và bạn Nga nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều á. Mình sẽ đăng tải video và các bạn có thể xem lại bài giảng này. Trong tương lai thì mình sẽ tiếp tục huy động các cái bạn có niềm đam mê